Hi guys! Welcome to my channel. For today's video, tuturuan ko naman kayo kung paano magbayad ng Atome bills gamit ang Maya. First, i-click nyo yung Manage. Then, go to Bills. Select Unbilled. Then, Pay Early. Tapos, i-select nyo na yung amount na babayaran nyo. Dito may option na e-wallet ng Maya. Pero, pinili ko pa rin yung bank transfer kasi mas malaki yung charge ng Maya. Tapin nyo lang yung Atome card number. Then, proceed tayo sa Maya. Select nyo yung bank transfer. Then, Asia United Bank Corporation. Type nyo na yung mga details. Yan, gayahin nyo lang to. Continue. Then, transfer. May marireceive kayong OTP sa inyong number. Type nyo yung OTP. At tapos na. Tapos, balik tayo sa Atome. Refresh nyo lang. Then, magre-reflect agad yung nabayaran natin sa Maya. Thanks for watching. Kung nagustuhan nyo tong video, mag-like and subscribe na.